When we say fight, we're not talking about taking a boxer stance and trying to prove yourself in the UFC, in the ring, or whatnot. We want you to fight as a group, individually, and we're not talking about video game stuff. Okay, so Jason, so the first one again is to run and then to hide, and then the second when you don't know, when you have no way to run or hide, and that'll be you fight, right? So let's just say you're in that situation, how would you fight? Okay, run, hide, fight. When we say fight, we're not talking about taking a boxer stance and trying to prove yourself in the UFC, in the ring, or whatnot. We want you to fight as a group, individually, and we're not talking about video game stuff here. Collectively, as a group, if you are locked in a room and you know someone's trying to get into a classroom, or if they're trying to get into whatever area that you're hiding in, act as a group. One chair may affect that person or person's trying to get at you, but many chairs thrown at that one person will do a lot more damage than individually. You have to get creative. I can't predict what's going to happen or what scenario, because there's a million that could happen on this campus at any given time. You have to be able to think on your feet, how can I get out of the situation as safely as I can to minimize any type of injuries. Fight as a group, talk amongst your friends. If you have people that have been in the military, or people that have been in Boy Scouts, or any type of training that may help you, that needs to come to the rise of the occasion and get you out of it. Okay. Alright, so Khang hỏi anh cảnh sát viên Jason Stoffer là cái điều thứ ba là ví dụ như mà mình không có thể nào chạy, mình không có thể nào núp nữa, cái người mà có súng đã tới coi như là trước mặt mình rồi thì mình nên làm gì? Thì dĩ nhiên là anh nói là mình phải đánh lại, mình phải là coi như là cự lại. Anh nói là không có phải giống như trong phim hay là giống như là trong video game hay là mình thấy trong TV rồi đó là một người đánh một người. Anh nói không nên, nếu mà mình càng nhiều người nhảy vào thì nó càng càng mạnh hơn cho những cái người mà núp cho mình. Chứ mình không nên một người đánh một người. Và anh nói là mình tìm được cái nào thì mình dùng được, sử dụng cái weapon nào thì mình dùng, mình tìm được thì mình tìm. Tại vì anh nói không có thể nào mình nói được làm cái này làm cái sai cái kia đúng hay sai, là tại vì mỗi cái situation nó đều là khác hết, là mỗi cái vấn đề, một cái scenario là nó khác biệt, cho nên mình phải coi như là có một cái sự sáng tạo để mình chống lại cái người đó. Anytime there's training available, go to it. Educate yourself. Talk to your officers that you see on the street. Talk to your faculty. Follow your guidebooks. Follow your student policies. Those are the basic guidelines on what you need to do in an emergency. Obviously, everything's going to grow. Training is always going to get harder. Training is always going to get better. The more we train, the better we'll be at any situation. Anh Jason cũng nói là dĩ nhiên là nhà trường hay là một cái sở làm nào đều có những cái training, những cái luyện tập cho mình về những cái vấn đề này, lỡ có chuyện thì mình biết cách react. Thì anh nói nếu mà được mình train càng nhiều thì nó là càng tốt. Mình có cơ hội thì mình nên lúc nào mình cũng thấy cái cơ hội đó hết. Okay, Jason, so really quick, so let's just say something similar, knock on wood, right? Worst case scenario, something happened at Westminster High. What should the parent do? Where do they get the information from, and should they head to the school? Sure, excellent question. Probably one of the most important questions out there, other than the event at hand. For the parents, for the guardians, for the grandmas, for the aunties, the uncles, etc. Pay attention to Parent Square. Pay attention to all of the communications that's going to be given to you by the school. Pay attention to all the communications that's going to be given to you by us as the department in the city. Don't expect it to come right away. There is going to be a delay. You have to expect that with any type of situation that we may have. There is going to be some type of delay. You have to remember that we are going to deal with whatever situation we have at hand before we're able to get that information moved on to the next level. Để Khang thông dịch cái phần đó đi ha, là anh Jason cũng nói là
ví dụ như là có một cái vấn đề gì ở trường đi, thì xin khán giả mình tiếp tục mình xem, mình check những cái program mà nhà trường hay gửi cái tin tức ra. Như là ở trường Westminster High thì mình có gọi là cái Parent Square, là các phụ huynh. Thì Khang cũng biết có nhiều trường cũng đều hay dùng cái Parent Square, nhưng mà mỗi trường thì nó khác nhau. Mình nên check cái tin tức đó. Và tại vì cái nhiều lần bên nhà trường hay là bên sở cảnh sát họ không có thể nào nói cho mình biết hết tất cả những cái chuyện đang xảy ra, là tại vì có thể là vì họ đang tìm người này tìm người kia, nên mình phụ huynh mình không nên lúc nào mình cũng phải là mình expect là mình sẽ nghe hết những cái vấn đề đó. Thì từ từ cái tin tức nó sẽ được gửi đến cho các phụ huynh từ từ. Và đặc biệt nữa là các phụ huynh mình đừng có lật đật chạy tới trường liền, là tại vì có thể là cái nhiều lần khi mà mình chạy tới trường liền thì nó sẽ là làm ra nhiều cái problems cho cái sở cảnh sát hay là nhà trường để họ đang deal with cái situation đó. Don't listen to what your student may be telling you at the time. They're going to have very limited information as well. We don't have the time or the ability to individually tell each student that whatever scenario is happening. Listen to us as faculty, as the city, as the police officers, and whoever else may be in charge of whatever situation, explosive ordnance disposal, etc. Fire department. That we will be able to give that information out to you as quickly as we can. We want to reunite you with your children, your spouses or whatnot. Please do not flood the schools, or any school for that matter, if a situation is happening. Go to wherever your reunification spot may be. For instance, for us, we're trying to get that over to one of the parks nearby or one of the churches. Do not come to the schools. It's not going to help. We are going to have everything blocked off. We are going to have SWAT en route. We're going to have canine, fire department, ambulances, you name it, given the situation. That will only delay what we need to do to get you back to your students. Thì anh chị xin cũng nói là một lần nữa là khán giả, đặc biệt là mình đừng có gọi các em học sinh hay là mình nghe những gì các em nói. Cái như là các em đang bị đang phải núp ở trong một cái lớp học nên em không có đầy đủ những cái tin tức, nên có thể mấy em nói không có đúng. Và cái thứ hai nữa là mình lúc nào một lần nữa mình phải chờ cái tin tức từ nhà trường hay là từ sở cảnh sát. Và nhiều lần nhiều trường họ có một cái chỗ ở ngoài khuôn viên trường mà để phụ huynh có thể có mặt gặp ở đó, để phụ huynh có thể sẽ có người sẽ giúp cho phụ huynh để các phụ huynh biết và tìm hiểu thêm về cái gì đang xảy ra. So I told about like the site, and có thể là bên trường trung học Westminster High thì cũng có thể nhiều lần nó là một cái công viên cách trường học, hay là nó thêm một cái khu vực parking của nhà thờ cách trường học, cho nên lúc nào mình cũng phải tiếp tục mình chuẩn bị, mình biết về những cái chi tiết đó. So you speaking of parent training, like how often do they when do our parents are usually being trained for this, and how often does that happen throughout the school year? We haven't had any specific parent training as far as mass casualties go. We would like to in the future. The school normally every year has coffee with the principal, or I'm on campus. Go to the police departments, go to City Hall, educate yourselves. If you have family members that are police officers, firemen, etc., find out what they would do. Ask questions, talk to your kids. A lot of times the kids are already aware of what they need to do. They know what goes on campuses, and a lot of times the parents don't. So kids, if you're there, and you hear some of the classes, let them know what you're going to do, what the school plans on doing, and then we'll let you know what we're going to do. Thì Khang hỏi thì ví dụ như là mình là một phụ huynh đi, mình muốn biết thêm về những cái chi tiết về cái safety policy trường thì nói chung là nhà trường có rất là nhiều trường hiện giờ cũng họ đang là come up một cái plan để cho các phụ huynh biết về thêm chi tiết này. Nhưng mà các phụ huynh lúc nào cũng có thể nói chuyện với các con em học sinh của mình, tại cái nhiều lần các em trong lớp học các em nghe đến, hay là một cái training nào các em biết đến thì các em sẽ nói cho quý khán giả thêm. Và lúc nào mình cũng có thể mình reach out lên trường học hay là học khu để mình coi thử họ có những cái buổi training và để giúp về cái vấn đề về cái safety của trường. Xin phụ huynh mình đừng có quên những cái chi tiết đó.